Hello, hi, good evening, all of you. ఈరోజు మనం స్ప్రింగ్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? ఓకే, సో వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ లెసన్లో స్ప్రింగ్స్ అండ్ దేర్ అప్లికేషన్స్ అవి ఒక్కసారి చూద్దాం, రైట్? ఓకే, వర్క్ ఎనర్జీ పవర్. వర్క్ ఎనర్జీ పవర్, రైట్? సో ఈ లెసన్లో స్ప్రింగ్స్ కాంబినేషన్స్ గురించి చూద్దాం. స్ప్రింగ్స్ and we have some applications about on it in JEE and NEET point of view. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈజీగా ఎట్లా క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం, రైట్? సో స్ప్రింగ్ అంటే మనకు అందరికీ తెలిసింది. సో ఇట్లా రాసుకుంటున్నాం మనం, ఇగో ఇది స్ప్రింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద స్పైరల్, లైక్ దిస్ ఈస్ ద స్ప్రింగ్. ఎవ్రీ స్ప్రింగ్ హ్యావ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. సో ఈ స్ప్రింగ్లో కాన్స్టెంట్ ఉంది, అది మనం విలువ దాన్ని కే అంటాం, స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కే, స్ప్రింగ్ constant. Now this spring which is pulled by the two forces, like itla stretch చేస్తున్నాం స్ప్రింగ్ ని. సో ఎలాంగేట్ అవుతుంది, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది స్ప్రింగ్. సో ఇట్లా ఎక్స్పాండేషన్, when we expand, stretch the force, the spring gets elongation, like this is the elongation of the spring. నవ్వు అవుతుంది, ఇది అంటే వర్జన్కి ఇక్కడ ఎక్కడికో ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఎలాంగేట్ అయింది, ఎక్స్పాండ్ అయింది స్ప్రింగ్. సో ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఏమంటామంటే డెల్టా ఎక్స్ అంటాం, డెల్టా ఎక్స్. సో ఇది x1, ఇది x2, డెల్టా ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం. సో హియర్ స్మాల్ వర్క్ ఈస్ డన్, dw ఈజ్ ఈక్వల్ టు f డాట్ dx అట్లా తీసుకోవాలి. సో నేను ఇట్లా రాస్తున్నాను. నౌ దిస్ ఫోర్స్, force is directly proportional to displacement. So this is the displacement, and of course this is the displacement. So F is directly proportional to displacement. Now, but in opposite direction, minus is up, force is applying away from the spring. Okay, right? So force is applying away from the spring. Then what happens? Elongation also expanding. But inside the spring there is a spring force acting. So here spring force, so inside spring force SF. So here also inside the spring force SF, inside spring force, or S means spring force. So this spring force is directly proportional to displacement but in opposite direction. Now this spring force is equals to minus some k into x, so here k and m తీసుకుంటున్నాము spring constant, where k is known as spring constant or force constant and x is elongation, and yes, spring force. So this is known as Hooke's law. Hooke's law. Right. So here this spring force, which is written as like F S is equals to, so this F I am writing here. So here we have some net expansion of expanding force or net contracting force. Now we can find easily net contracting force, net compressional force.
So F net compressional force, so net compressional force 0. So this is the first point. Net compression force means there is no compression force, just we are applying elongation, the force applying on the spring away from it, away from the center. So therefore there is no compressional force, and the net compression will become 0, right? So now what is the net elongation force? So F net, that means elongation force, elongation force. So elongation force means here we have, of course, this is a fx and this is fx, x 2x, right? Now net elongation force is equals to F is equals to k into 2x. So here one side x and other side x plus x 2x. The net net elongation force equals to k into 2x. Net compression force equals to 0. These are the points important for an examination, right? Okay, and I will continue further. Please make note this. Second point is, so I am taking a graph between force and elongation. Force and elongation. So here force is like this. So this is the force, we don't know, like this. This is the force curve. And here at this point force is, and here the force is like this. But we can take anywhere. Here the force is F and here the displacement is x. And here the force is F, displacement is some x. Right? Now here the vertical direction we are taking force, but if the displacement is taken, the small displacement is taken, I am taking the small displacement. This is the small displacement dx, it dx. Now for the small displacement, work done also small, very small, right? Now actually we know the formula for work done, W is equal to F dot x. But here the displacement is dx. This is the displacement dx. Now work done under this area, which gives the area of this curve lines, which gives the work done, area of this curve. So this is the, so vertical, this is the force, of course. Okay, so this is force, vertical. Now along the horizontal like this. So this is the width. Width means length, length and breadth, which is the area. Therefore work done, small work done, dw is equals to F dot dx. Small work done, dw is equal to F dot dx. Now integrating on both sides. So integrating on both sides. So here we have two limits now, x1 and x2. Upper limit is x1, lower limit is x2. So outer edge ఉంది కదా అది x2 అవుతుంది, ఇన్నర్ ఎడ్జ్ ఉంది కదా x1. ఆరిజిన్ ఇక్కడ వరకు x2, ఆరిజిన్ నుంచి ఇక్కడ వరకు x1. సో అప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ dw is equal to integral f dot dx under the limits x1 to x2. Now integral dw means w, f into integral dx, x under the limits x1 to x2. Now w is equals to f dot x2 minus x1. So this is the expression for the work done. So itla తీసుకోవాలి మనం work done అంటే. Okay, have you understood this? So small work done, dw is equal to f dot dx. So area of this curve, area of this shaded line, which gives the work done. Now here we have small area which gives the small work done, dw is equal to f dot dx, right? So then we get the work done. Yeah, I will give one more example for this. Okay, complete last another. Yes, to them start just them.
ఓకే, సెకండ్ అప్లికేషన్ చేద్దాం, ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం, రైట్. సో హియర్ మోడల్ ప్రాబ్లం, x y. So force is taken on the y axis, displacement is taken on the x axis, right. So here origin 1 2 3, now of course 1 2 3, right. So origin, so now what is the, find the work done, find the work done, find the work done, yes. So here we have a area of the rectangle and here triangle, area of the triangle plus area of the triangle plus area of the rectangle, which gives the sum of these two areas, which gives the work done. Now work done is equals to, W is equals to area of rectangle, this is the rectangle, plus area of triangle, this is the triangle. Now work done is equals to area of the rectangle, so base into height, so here the base is 2, height is 3 plus, so triangle, area of the triangle of into base 1 into 3 minus 2, 1 into base 1 into height and again 3. Now work done is equal to 6 plus, so 3 by 2, so therefore W is equals to 6 plus 3 by 2 means 1.5, that is equals to 7.5 joules. Total work done is 7.5 joules. సో మనకు రెక్టాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చింది, ఇంకా స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చినా అంతే చేయాలి, రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఇచ్చినా అంతే చేయాలి. సో ఇట్లా మనం ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ విచ్ గివ్స్ ద వర్క్ డన్, ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఆల్సో విచ్ గివ్స్ ద వర్క్ డన్, రైట్. సో ఈ మోడల్లో క్వశ్చన్స్ అన్నిట్లో రైట్, ప్లీజ్ మేక్ నోట్ డౌన్. సో on the springs application number 1, so here, so this is the horizontal surface, so this is the horizontal surface, okay. A spring is attached to the fixed end, so this is the spring which is attached to the fixed end. Now spring constant is K, of course. Now here a block of mass M is there which is moving with velocity. So this block which is moving with velocity toward the spring, when it hits the spring, collide the spring, then spring gets compressed. Spring gets compressed. Now here this block have some mass and velocity, therefore this block have some kinetic energy. Kinetic energy of the block, B means block, kinetic energy of the block which is equals to, so when block hits the spring will get compressed. Now the spring have the potential energy, so spring potential energy, so therefore half kinetic energy of the block of mv square is equals to spring potential energy, so that is equals to half into k into x square, half into k into x square, so ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ హాఫ్ ఇంటూ కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? ఓకే, వీ కెన్ ఫైండ్ ఈజీలీ. నౌ హాఫ్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, నౌ వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
kx square by m. Now we have v is equals to under root over kx square by m. Or మనకు x వాల్యూ k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇఫ్ k వాల్యూ మనకు రిక్వైర్ k వాల్యూ ఉంది, సో మీరు ఆ xని ఇట్లా చేయండి m k square by x square, then we get the k value. और x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మీరు x అక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మూవ్ చేయండి. x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k లిఫ్ట్ చేయండి m v స్క్వేర్ బై k. నౌ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఓవర్ m v square by k. So this is the expression for x. So this is the velocity of the block, kinetic velocity of the block, p kinetic energy of the block, which is must be equals to spring potential energy of the spring. So spring potential energy, so both are gets equal. So this is the spring potential energy and this is the kinetic energy of the block, both are must be equal, gets equal, then we get the resultant equation. So for this kind of problems we can easily solve by using these formulas. చాలా సింపుల్. స్ప్రింగ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ, స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని తీసుకుంటాం అండ్ బ్లాక్ కైనటిక్ ఎనర్జీని తీసుకుంటాం. బికాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ హ్యాస్ మూవింగ్ some velocity, so therefore it have some kinetic energy. At the same time it hits the or collide the strikes the spring, then spring will get compressed. So here some have potential energy which is stored in the spring, so they are must be equal. So SPE means spring potential energy, so spring potential of kx, right? Second application. So this is the slope. Here a spring is there like this. So spring is so this is spring constant is key. So here the block is free. So here the block is attached to the plane like this. Now here this block is moved downwards, sliding downwards. So the height of the block is taken as h, height of the block is h, which is freely dropped and which is moving downwards and which is falls like this and hits the again spring. Now here the mass is falling certain height, mass is falling certain height, so therefore it height decreases for every second. That means it loses the potential energy. At the same time spring gain the potential energy. Loss of the potential energy is equal to gain of the potential energy. So this loss of potential energy means gravitational potential energy. Loss of gravitational potential energy is equals to gain of spring potential energy. So gravitational potential energy means mgh, that is equals to gain of the spring energy of k into x square, of k into x square. Then we get the value of x. Now x square is equals to, so 2mgh by k, and now x is equals to under root over 2mgh by k. This is the value of x. Value of x. X means compression of the spring. Compression of the spring. Just here you have to remember one thing: when a body is freely dropped from certain height, when a body is falling certain height, it loses the gravitational potential energy. The same potential energy will gain by the spring. Both are must be equals. Loss of the gravitational potential energy is must be equals to gain of the spring potential energy, and both are gets equal, right? Then we get the displacement or compression of the spring. Now what is the x here? X is the compression of the spring. Compression of the spring. చాలా ఈజీగా ఇట్లా చేయాలి. జస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ ద్వారానే పోవాలి. సో ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుని ఎన్ని ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ సో ఫాలో అవుతుంది, దట్ మీన్స్ హైట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది
అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎవరు గెయిన్ చేస్తున్నారు? స్ప్రింగ్. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ హిట్స్ ద స్ప్రింగ్. సో స్ప్రింగ్ హిట్ అవుతుంది కాబట్టి స్ప్రింగ్ గెయిన్ ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. లాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ is equal to gain of spring potential energy. Both are equal. Then we get the equation. మనకి ఇక్కడ నుంచి ఏ వాల్యూ కావాలంటే అది తీసుకొని చేయొచ్చు. రైట్. థర్డ్ అప్లికేషన్ చూద్దాం. సో a spring is fixed at the bottom like this. Its other end is a pan is attached like this. Right? This is the pan. Now a body which is falling on the pan of some height h. So this is the body which is freely falling on the pan. So this is the pan. Now what happens when this body have some mass? Of course, so certain height which is fall on the fan. So this pan will gets moved downwards due to compression of the spring. Spring will gets a compression, then pan also moving downwards like this. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ స్ప్రింగ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్యాన్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది, లైక్ ఇక్కడికి వస్తుంది. వచ్చి ఈ స్ప్రింగ్ ఇట్లా బాగా దగ్గరకు వస్తుంది, కంప్రెస్ అవుతుంది, కంప్రెస్ అవుతుంది కోర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఎంత అఫ్ కోర్స్. సో ఎక్స్ మూవ్ అవుతుంది, ఎక్స్ కంప్రెస్ అవుతుంది స్ప్రింగ్. సో ఆల్రెడీ ఇది ఎక్స్ ఉంది అంటే ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి? సో ఇది హెచ్, ఇది ఎక్స్. నౌ ద టోటల్ హైట్ ఈస్ h plus x. Now what is the potential energy when a body is falling from h plus x height? Now this potential energy is equals to spring energy, spring potential energy, in the same previous concept like that. So loss of gravitational potential energy is equals to gain of spring potential energy. So here gravitational potential energy m g h. H means h plus x. Total height is taken, that is equals to half k x square. So gravitational potential energy and spring potential energy both are gets equal. Then we get here from k value, k is equals to, so how can we write that? So it is written like that, 2m g of x plus h is equals to kx square. Now k is equals to by x square. Or if we want to measure the x value, then we can easily measure the x value. Okay. So this is the expression for k. సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే ఎక్స్ వాల్యూ కూడా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. ఇది ఇంకొక మెథడ్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఎ స్ప్రింగ్ ఈస్ freely suspended like this. Its a lower end is some mass is attached. Now this mass, the weight of this mass acts vertically downwards always. At the same time, the spring force acts vertically upwards. Spring force. So spring force always acts toward the point of suspension, like a string. So when we suspended a string, so tension in the string is always acts point of suspension. The weight of the mass, the weight of this mass acting vertically downwards. So here the tension in the string that must be equals to spring force in the spring, right? So మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి టీ తీసుకున్నాం, అదే స్ప్రింగ్ ఉంటే టీ ప్లేస్లో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ తీసుకోవాలి, అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ 1, ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. Now equilibrium means the upward force and downward force both are equal, then the system is at rest. So system rest lo undi ante upward force downward force equal అయిపోయింది. సో upward force ఏముంది? Fs.
Fs means a kx. Fs means what? Kx. Spring force is equals to kx. Now therefore I am writing here, now kx is equals to mg. The upward force is equals to Fs. Fs is equal to kx, both are same of course. So rendu okate. So upward force equal to downward force because it is at the equilibrium condition. Now x is equals to mg by k. mg by k. So మనకి ఇంకో కండిషన్ కూడా ఉంది. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే the second condition, that is equals to maximum extension condition. Maximum extension. సో మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెన్షన్ ఎంతవరకు మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది? సో ఆ మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరకు ఎక్స్. సో వెన్ వీ అప్లయింగ్ ద మోర్ వెయిట్స్, సో ఎలాంగేషన్ ఆల్సో మోర్. సో దేర్ ఫోర్ దెన్ వీ గెట్ ది, సో వెన్ ద స్ట్రింగ్ గెట్స్ మోర్ ఎలాంగేషన్, చాలా ఎలాంగేట్ అయింది అనుకోండి, రైట్? సో హైట్ ఏమవుతుంది? సో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే గ్రావిటీ నుంచి ఫ్రమ్ ద బేస్ నుంచి ఏమవుతుంది? హైట్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో నేను ఇక్కడ రాస్తానండి, ఇక్కడ నుంచి మనం బాగా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అయింది, ఇట్లా వచ్చింది అనుకున్నా. సో ఇక్కడ ఉండాల్సిన స్ప్రింగ్ ఇక్కడ వరకు వచ్చిందంటే ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ ఎలాంగేషన్ వచ్చింది. సో ఎంత ఎలాంగేషన్ వచ్చినప్పుడు సో గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ నుంచి డిక్రీజ్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ హైట్ డిక్రీజెస్. హియర్ హైట్ డిక్రీజ్ మీన్స్ ఈ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే సో హైట్ ఏమవుతున్నట్టు? ఫ్రమ్ ద బేస్ హైట్ decreases. So height decreases, gravitational potential decreases. Therefore I am writing loss of gravitational potential energy is equals to gain of spring potential energy. Loss of gravitational potential energy is equal to gain of spring potential energy. So this is equals to mgh. Gravitational potential energy is equals to mgx plus, so mgx is equals to, now gravitational spring potential energy, sorry, so here loss of gravitational potential is equal to, that is equal to gain of spring potential energy. Gain means so half into k into x square. Now here x square and x gets cancelled. Now we have, so 2mg is equals to kx. Therefore x is equals to 2mg by k. So this is the elongation or extension, maximum extension of the spring. Maximum extension of the spring ఇట్లా తీసుకోవాలి. సో రెండు ఈక్వల్ చేస్తే ఇది ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్, అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. ఇది ఇప్పుడు వెన్ మోర్ ఎలాంగేషన్, సో maximum extension, the loss of gravitational potential must be equals to gain of spring potential energy, both are gets equal, then we get the, so maximum extension. So here x is the maximum extension, x max, maximum extension, right on. Okay, JEE advance 2006 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది, స్ప్రింగ్స్. సో హియర్ a system is given, a spring is attached to two masses 2m and m. So now the question is, now what is the acceleration of the 2m when a small m is cut? Small m is cutting, అంటే ఈ స్మాల్ ఎంని కట్ చేసినంట, ఇట్లా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ ఇట్లా కట్ చేసింది, ఇట్లా కట్ చేసింది. సో ఈ స్మాల్ ఎం కట్ చేస్తే స్ప్రింగ్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ జనరేట్ అయ్యి ఈ 2m పైకి వెళ్తుంది ఇట్లా, విచ్ సమ్ యాక్సలరేషన్ ఏ 2m పైకి పోతుంది. ఈ 2m పైకి పోయినప్పుడు ఈ యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. షార్ట్ కట్ ట్రిక్ ఉంది, ట్రిక్ ఏంటంటే యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిమూవ్డ్ వెయిట్ బై రిమైనింగ్ మాస్. So this is the removed weight, right? Acceleration is equal to removed weight, mg. This weight of the body mg. This is cutting, కట్ చేసిన కదా దీన్ని ఇక్కడ, సో కట్ చేస్తే రిమూవ్ అయిపోయింది. రిమూవ్డ్ వెయిట్ బై రిమైనింగ్ మాస్. రిమైనింగ్ మాస్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ మాస్, ఇదే కదా రిమైనింగ్ మాస్. mm gets cancelled. Now acceleration is equals to g by 2. This is the answer.
రైట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రైట్. థ్యాంక్ యూ.